So, annyeonghaseyo. Good afternoon. So, we're here at Gaisano Mactan for Rosie's shopping. So, and sponsored by Mochi Ginim. Okay, Mochi Ginim. So, annyeonghaseyo Mochi Ginim. Magpili man ka. So right now, Rosie is choosing some saan siya? Shorts. Okay. Ado ta dito sa Pikas. Nga dito sa mga sanina. Right na. Ano din? Oo, ngayon mo. Bagay ni mo kay taas ka. Pila ka na din. Ha? Tara, dari. Ano? Kano din? Ngayon lang. Di ano? Ini. Ano? Kaya gani mo. I-fit raman na siya nimo. So, right now, Rosie is choosing some crop top. So, wow. So, i-fit pa na nimo ha. Imo siyang i-fit. Pili sa ka lang. Pili mo. Pili ba? Here, Rosie. So, right now, she wants to choose some sandal. Oh, boots. This one? Ano sandal yun? Isandal. Sandal ba? Rosie. So currently she already have some. Okay na. Kini kay gaan. Kanay mo. Say mo. Naglibog siya tungod sa kadaghan. Kana. Ano ba? Sige, suy. Pwede mo gunanin mo isukot. Pwede din. Oo. Kana. Hirap mo bitas eh. Bitas pa dai. Patahi. Murag man ni matahi dai. So we're here at Nga na dai ha dai. Okay lang gi. Gi. Sige, suy. Bitaw pwede. Bitaw na. Kana. Itarong og fit. Itarong og fit sa iyang tiil. Kana. Dako. Kiro siyo. Uy. Kana. So, kasha? Okay? Sila ka di dai. How about hanang school shoes? So right now Rosie is trying to fit some sandal and shoes, but she don't know what she really want. Kana lang, ang ngayon na. Oh, mga astag ka nang magpasis ni Mana. Kanay mo ha?
Pwede pa ka magpili, uy. Kadaghan pang kapilian, oh. May kili ko na iya de. Kana? Sige. Papili agad siya, ti. Iyaharong ko nga magpili siya kung sa iya, ha. O, ari lagi siya balik sa mga boots. Sa mga boots lagi siya balik-balik. Sagdiin na lang ko na siya. Sagdiin siya sa iyang pan. Mupili ka lang kanang luag-luag ni mo gamay. Isuway daw. Luag? Hello. Luag siya, Chu. Luag? Okay. So Rosie, what did you feel nga gipa-shoppingan ka karon emoji ginim? Ano sa imong na-feel? Nindot tayo. Nindot. Then? Happy tayo. Happy kay ka? Wow. And how about sa oma? Tim, galing. Ano sa imong na-feel karon nga gipa-shoppingan si Rosie? Nindot kayo view. Nindot kayo view. So, sa imong gibati karon nga gipa-shoppingan si Rosie? Ako na tagaan siya. Kuan. Para sa... Sige na, kanang... Ya, kabalo kag si Kinsay nagpa-shopping niya. Si... Minjong ni Ausa sila. Mungkinin. Moji ginim. Sige, sige. Mujiginin. Moji ginim. Sige, mo. G. Mujiginin. Oh, okay. Moji ginim. Mujiginin. Okay. Rosie and her mama is very happy. Oh, ganahan ka ni mga colorful. Rosie. Oh, kato na po diya hati. Dali na po dati. Naglibog lagi siya gasa iya ha. Oh, kana. Kaya ni mo na dun? Ay. So again, ngayon ba na Rosie? Ini Rosie. So Rosie is choosing some shorts again. Ngayon na lang. Kini siya lang. Ngayon. Ngayon oh. Wait. So choose another. Bit-bita lang na. Kana or kini? Pare sila oh. Kana lang. Ganahan siya natin. Iyahang choice karan. Choice na ni Rosie karon. Ay dara oh. Para sa ilang kang imim. Ay dako lang kayo. Dako ay Mura kag kanang kuan na kanang statua. Mura kag gihanger. Okay. Oh, another. Kung ganahan ka to, kato lang pwede ra man pugod to. Ikaw good, ikaw may nagpili. So dito ato dapat dito. Kung sa ikwan ni mo Rosie, kung sa imong ganahan ayo pagdepende sa kwan. Kung sa imong ganahan mo gi imong piliun. Ikaw depende nimo.
Kagwapa gid ni bata. Ikaw kana? Wala naman ko na. Ako. Ano lang siya? Ikaw pa ni Right now, Rosie is already choose some shorts, dress, some dress, and this shopping is sponsored by. Mochi gini. Sige mo, sige. Mochi gini. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Okay, kamsahamnida mo chiginim. So right now, we're currently paying Rosie's clothes. Right now, we're done shopping for Rosie. So, what's your mom feel? Are you happy? Yes. Yes. So, annyeonghaseyo. Good afternoon. We are here at Andox. We're having our lunch together with Rosie's Oma, Rosie, and me. So, we have here chicken inasal. Sa ganito na siya, ti. Lechon kawali. Pancit canton. Okay, our drinks is Pepsi, Coca-Cola. This is sponsored by Mochi gini. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Okay, kamsahamnida mo chiginim. Sige ka una.
So today, Rosie's first time to eat andoks. So first time ni mo nikaon there is andoks or nakakaon og andoks. So first time gini mo, so thankful kay tani mo chikinin kay nakakaon ni si Rosie og andoks. Una pag yung pan ka tambok. Ha? Dili doon. Ano kayo? Na may uman doon. Tiyo? Dalaway ba? So right now we're currently done. Are you done? Mana ka kasi? Wala pa. Hindi ko. 안녕하세요. So we already home. So this is what Rosie bought. She bought 2 shorts, 2 skirts, and 1 set of blouse and another skirt. You said I know. Oh, skirt again. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6 bra and half dozen of underwear. And 1 set of sandal. So that's it. And this is from Mojiginim, 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. 모지기님. Bye-bye. Bye-bye. 안녕하세요, Erisha. Okay, so finally, you're back at the study room. How does it feel? Happy? Happy and excited? Okay. So, kumusta man ka those past few months na wala ka sa study room? Kanang unsa may imong gikabisihan? Computer, no? Okay. So, wala ran, stay at home ra ka. Yeah. Phone, cellphone. How was your phone? Yeah. Kira, kisa may nagamit sa imong cellphone. Who's using your cellphone? You or your mom? Me. Okay, me, you. Okay, so hopefully, whatever happened before will no longer happen in the future, right? So that we will not be worried again if you will be suspended at the study room or what so.
yeah, you're already back at the study room. So I'll gonna test you some multiplication test, okay? But before that, when will be your birthday? July 29. July 29. July 29. So this month. So what was man your wish? Ato. I wish na mabasko. Pasko imong lawas. And aside from being healthy, unsa pa man imong wish at? Makabalik ko sa study room. Yes. So your wish, one of your wish is you will be back at the study room, which I also asked your mom, and she also told me the same thing. So one of your wish has been already granted. So let's treasure every moment na you're already back at the study room. And we're very so happy na you are back at the study room finally. We are really looking forward to it. And finally, you're here na. So, fighting yapon. Fighting. Fight. Okay, Irisha. So, are you ready? Yes. Your multiplication test. Okay. 6 times 7. 42. 7 times 4. 28. 8 times 4. 32. 9 times 7. 63. 2 times 8. 16. 3 times 6. 4 times 6. 20. 4 times 6 is 2 ka 6 pila man. 16. So 6 plus 6 is 12 man. So 12 plus 12 is 24. 24. Kaya diba upat ka 6, right? Okay. 5 times 7. 25. Okay. Another. 6 times 9. 54. 7 times 8. 56. 8 times 8. 64. 9 times 4. 36. Thank you so much. Okay, so, study hard pa sa multiplication, ha? Okay, there are like, lower numbers that you may forgot, but I know you can do it. So, yeah, study hard at the study room. Then, always be a good, girl, since you are already a good girl. And yeah, again, welcome back, Arisha. 감사합니다. Mida. And by the way, before I end the video, Irisha also wanted to say thank you to those who support her, or let's say who approved her to be back at the study. So, Irisha, unsa may imong message, or what can you say? Thank you nga nakabalik ko diri sa study room. Happy kayo ko nga nakabalik dito sa study room. All of you guys, thank you sa sponsor nga nagkuan na ako nga mabalik ko sa study room. Take care always. And
Please study hard, okay? Okay. Anything else? ahora to? Okay, 감사합니다.